Hi, my dear students. We are in the last lesson of grade 7. Grade 7 වල අන්තිම unit එකේ අන්තිම පාඩමේ තමයි අපි මේ ඉන්නේ. What is our lesson? Yes, future continuous tense. අනාගත කාලය ගැන තමයි මේ කියන්නේ වාක්‍ය හදන විදිහ. Future continuous අනාගතයේ අපි හිතන යම් වෙලාවක වෙවි තියෙන continuous කියන්නේ හැමතිස්සෙම වෙවි තියෙන දෙයක් නේ. Future කියන්නේ අනාගතය. අනාගතයේ වෙවි තියෙන්න පුළුවන් දෙයක්. එහෙමනම් මේකේ usage එක මොකක්ද අපි බලමු. Here future continuous tense is used to say that an action will be in progress at a particular time in the future. මෙන්න මේ කියන future එකේ මෙන්න මේ වගේ හරියටම අපි දන්න කාලය අතරතුර මේ කියන දේ වෙවි තියෙන්නට පුළුවන් කියලා අපි වාක්‍යයක් හදලා කියනවා නම් කියන්නේ කොහොමද future continuous tense එකෙන්. Right. This is the format of that future continuous tense. Continuous නම් හැමතිස්සෙම අපි වාක්‍යයක් continuous කියලා හොයාගන්නේ verb එක ing form එකෙන් තියෙනවා නම්. ඒ කියන්නේ present participle form එකෙන් තියෙනවා නම්. subject එකත් එක්ක will be කියන helping verb එක අනිවාර්යම වෙනවා. will be. ඊට පස්සේ verb එක ing එකෙන් ඊට පස්සේ තමයි ඔයාගේ object එක එන්නේ. I, we, he, she, it, do, you, they හැම එකටම එන්නේ will be verb එකත් එක්ක ing object එක. ඔය විදිහට තමයි හැම වාක්‍යයක්ම මේ කියන tense එකේ හැදෙන්නේ. active voice tenses 12 7 වසරට ඔයගොල්ලන් ඉගෙන ගන්න අන්තිම tense එක තමයි මේ අද ඔයාලා ඉගෙන ගන්න. හරිද? ඔන්න බලන්න four forms of a future continuous tense sentence. Future continuous tense sentence එකක example එකක් ගන්නකො sentence එක robots will be working in farms in 2030 කියලා දාමු. 2030 මේ කතා කරනවා මම මෙතන තමයි 2030 right 2030 මම මේ කියන දිනේදී robots ලා තමයි farms වල ගොවිපළවල් වල robotලා වැඩ කර ඉඳීවි කියලා කියනවා. හරි මෙන්න මේක තමයි හොඳම example එක future continuous tense. ඒ කියන්නේ particular time එකක් දීලා තියෙනවා මම මේ දින particular time එකේදී වෙන්න පුළුවන් action තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ ඉන්නේ subject එක. මේ තියෙන්නේ will be. මේ තියෙන්නේ verb එක ing එකත් එක්ක. මේ තියෙන්නේ particular මේ තියෙන්නේ object එක. මේ තියෙන්නේ particular time එක. ඔන්න ඔය විදිහටයි ඔයාලා මේක තේරුම් ගන්න ඕනේ. හැම වාක්‍යෙම අපි මෙච්චර කල් කතා කරපු tenses වල forms 4ක් තිබ්බනේ. එහෙනම් මේ tense එකෙත් forms 4ක් තියෙනවා. මේ forms 4 මොනවද? මේ කියන්නේ positive එක, negative එක, positive question එක, negative question එක. Robots will be working in farms. Robots won't be working in farms. Will not be කියන එක තමයි මම මේ contracted form එකෙන් won't be කියලා දාලා තියෙන්නේ. හරි? ඊට පස්සේ මෙන්න මේක කොහොමද මම ගලවලා අරගෙන question එක හදන්නේ. will කියන එක ගලවලා කෙලින්ම ඉස්සරහට ගන්නවා. will robots be working in farms. ඒ විදිහට තමයි ඒක හදන්නේ. ඊට පස්සේ won't robots be working in farms. robots වැඩ කර ඉන්න එකක් නැද්ද? මේ විදිහට තමයි හැම වාක්‍යයක්ම හදන්නේ. So take out your Pupil's book, page number 124. Read this. Right? Read this pink color box. The future continuous tense is formed with will be plus the present participle form. That means the ing form of the verb. දීලා තියෙනවා. Example දීලා තියෙනවා. What will you be doing at this time tomorrow? I will be doing my homework at this time tomorrow. When I go home, my little sister will be playing with her doll. මම ගෙදර යන වෙලාවට exact time එකක් future එකේ ඒවා දන්නවා. ඒ වෙලාවට නංගි doll එක සෙල්ලම් කර ඉඳී. ඊට පස්සේ මේකෙන් ඔයාලට කැමති විදිහට questions හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති විදිහට ඔයාලට negative වාක්‍ය හදාගන්න පුළුවන්. මේක දීලා තියෙනවා activity number 12 එකේ ඔයාලට sentences හදන්න. ඔයා කැමති විදිහට ලස්සන sentences ටික මේ activity 12 එකෙන් හදන්න. හදලා මට ගන්න මම මාක් කරන්නම්. Right? People will be suffering from respiratory diseases.
හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතාව වගේ diseases වලින් මිනිස්සු suffer කරයි. ඊට පස්සේ young children will be growing old will not be carrying books to school. පාසල් වලට පොත් අරගෙන යන එකක් නෑ පොඩි ළමයි. නේද? මොනවද pads නේ අරන් යන්නේ ඉස්සරහට. Some animals like cheetah, blue whale and the tiger will not be living on the earth. ලෝකේ පෘථිවියේ ජීවත් වෙන එකක් නැහැ මෙයාලා කියලා අපි කියනවා. මේ ඇවිල්ලා activity 12 එක. හරි? activity 13 එකත් ඔයා මේ විදිහටම ඉවර කරන්න. What will my sister be doing at 5 PM tomorrow? මගේ picture එකේ දීලා තියෙනවා කරන දේවල් මොනවද කියලා. හරි නේද? My sisters will be playing badminton at this time tomorrow. ඒ විදිහට activity 13 එකක් කරලා ඉවර කරන්න. මේක හරියම ලේසි grammar lesson එකක්. මේකෙන් ඔයාලට activity 14 speaking කරන්න තියෙනවා එකක් කරන්න. ඒ වගේම workbook එකේ මම මෙතන කරපු හැම පාඩමකටම අදාළ හැම activity එකක්ම තියෙනවා. workbook එකක් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලගේ අක්කලා අයියලාට නංගිලා මල්ලිලාට බලන්න මේ channel එක subscribe කරන්න කියන්න. දිගටම ඔයාලා හැමෝටම ඊළඟට වගේ grade 8 එකටත් මම unit දිගටම දානවා. දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න මගේ දුවේ පුතේ ඔයාලට ගොඩාක් හොඳ අනාගතයක් තියෙයි. right? You will be able to speak in English. You will be able to speak in English properly if you listen to these lessons very carefully. ඒ වගේම spoken English පාඩම් මාලාවකුත් ඉස්සරහට අපි ටිකටම අරගෙන එනවා. So be careful and be ready to go to school. Be ready to grade 8. එහෙමනම් have a nice day. Have a nice year. මේ pandemic situation එකත් එක්ක ඔයාලා ලෝකෙට හොඳට මුහුණ දෙන්නට පුරුදු වෙන්න. You have to face to the society, to the world with this pandemic because we have to live on the earth for nearly 1.5 years with this pandemic. මේ ව්‍යසනයත් එක්ක වසංගතයත් එක්ක අපිට ගොඩක් කල් තව ජීවත් වෙන්න වෙයි. So you have to be ready and be equipped with these equipments. ඔයාලට ගැලපෙන equipments ready කරගෙන ලැස්තිලා ඉන්න පාඩම් දිගටම කරගෙන යන්න. So grade 7 ඔන්න එහෙනම් අදින් ඉවරයි. That's it my dear students. Thank you.